Hi students, NEET 2022 oda Zoology then last 25 questions oda solution adha pathi இந்த classல discuss பண்ண போறோம். Then paper code Q6 176th question. Okay, it's a statement question. Autoimmune disorder, it's is a condition where the body defense mechanism recognize its own cells as body foreign bodies. Okay, then autoimmune disorder la enna nadakudhu, body defense mechanism recognize own cells aye edu enna nenichukom foreign bodies appdi nenichittu destroy pannum. Okay va, adha autoimmune disorder. Okay, then first statement is correct. The next statement rheumatoid arthritis. Okay, it's a condition where the body does not attack cells. Rheumatoid arthritis it's a autoimmune disorder. So the autoimmune disorder the body attacked self cells. Okay va, the body does attack self cells. Okay va, idhula does not attack self cells appdin kuduthirukanga. So the statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So option C. The next question. Then natural selection where more individuals acquire specific character value other than the mean character value leads to. Okay, natural selection where more individuals acquire specific characters. Okay va, the specific characters appdin eduthitona it's stabilizing appdinu solluvom. Okay va, natural selection one second. Natural selection where more individuals, natural selection la enna nadakum stabilizing changes nadakum seringla. The answer is option A. Okay, it's a direct question. Option A. Okay, well then character value other than the mean character value leads to directional changes, descriptive changes, random changes la mean values of character values vandu characters produce agum. Then stabilizing changes la dhaan vandu enna produce agumna specific characters values vandu produce agum. Okay, then idu answer is specific change. The next question, given below are two statements. Statement 1, the coagulum is formed of a network of threads called thrombins. Okay, then first statement coagulum or clot, blood clot is formed a network of thread called not thrombins. Network of thread நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா fibrin அப்படின்னு சொல்லுவோம். Network of thread called fibrins. Thrombins கிடையாது சரிங்களா. thrombins அப்படிங்கிறது it's active formல இருக்கக்கூடிய proteins நம்ம thrombins அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, inactive threads வந்து fibrins அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா. then fibrin network of threads அப்படினாலே fibrin தான் சரிங்களா. then not thrombins. Okay, the next spleen is the gravioid of erythrocytes. ஓகேவா, இது correct statement. So the answer is statement 1 is incorrect. Then statement 2 is correct. Option D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Though correct answer is the coagulum is formed a network of thread is called fibrins. Okay, active forms la
ஃபைப்ரினோஜன் என்னவா மாறும்? ஃபைப்ரினா மாறும். ஓகே, த்ரோம்பினோகைனேஸ் அப்படிங்கிற என்சைமோட ஆக்ஷனால ஃபைப்ரினோஜன் த்ரோம்பின் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரெட் லைக் ஃபைப்ரின்ஸா வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். சரிங்களா? ஃபைப்ரின் இஸ் coagulum formed elements. Okay, so answer is option D. The next question. Okay, breeding crops with higher levels of vitamins and minerals of higher plants and healthier fats is called. Okay, இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Higher proteins, vitamins and minerals are higher proteins அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? Higher proteins and higher vitamins and minerals அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே அதுக்கான ஆன்சர் biofortification. Answer C, biofortification. Okay, higher levels la irundaduna adu enna? Biofortification. Option C. The next question. The next question, 180th question. Okay, gene therapy pathina question. ADA deficiency அப்படினு சொல்லுவோம். In gene therapy of adenosine deaminase ADA deficiency, the patient recovers periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because, okay, gene therapy la ADA deficiency ki gene therapy பண்ணுவாங்க. Okay வா? Then இதுல genetically engineered lymphocytes. Okay, அப்போ என்ன நடக்குது? Genetically periodic infusion ஆகும் genetically engineered lymphocytes. Then answer is option D. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. In some periodic fusion. Okay, in some periodic time என்ன நடக்கும்? அந்த genetically modified lymphocytes is not immortal cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். So answer D. Okay, மீதி இருக்கக்கூடிய retro viral vector is introduced into lymphocytes கிடையாது. Then another optionsம் கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ என்ன நடக்குது? It's not immortal cells because genetically engineered lymphocytes cells வந்து immortal cells. So answer option D. The next one. In which stage of a life the oogenesis process is initiated? Okay, then oogenesis process எப்போ start ஆகுது? Then oogenesis அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா oogenesis அப்படின்னா என்ன? Formation of ovum. Oogenesis is formation of ovum. Okay, formation of ovum is a process initiated at embryonic developmental stage. Okay, embryonic developmental stage liye ovums form agum. Okay, formation ஆயிடும். Okay, no more ova, no more oogonia are formed and added after birth. Okay, after birth க்கு அப்புறம் ovums வந்து ஆட் ஆகிறது கிடையாது. சரிங்களா? அப்போ which stage of life oogenesis process initiated at embryonic stage, embryonic developmental stage? Option B is the correct answer. The next question, 182. Then இது ஒரு ஈஸியான question தான். Okay, Lipilops is the type of contraceptive is used as. Okay, Lipilops வளையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, Lipilops rings வந்து Lipilops rings வந்து எங்க எதுல யூஸ் பண்றாங்க? எந்த contraceptive methodல யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆன்சர் C. ஓகேவா? இது NCERT ல டைரக்ட் question. Answer C, non-mediated intrauterine device.
Okay, non-mediated IUD ல தான் என்ன யூஸ் ஆகுது? லிப்பிலாப்ஸ் லிப்பிலாப்ஸ் லூப் வந்து லிப்பிஸ் லூப் வந்து presented ஆகுது. ஓகேவா? இது என்ன பண்ணும்? phagocytosis of sperms at the uterus. Okay, uterusல வரக்கூடிய sperms phagocytis பண்ணிடும். சரிங்களா? Then Lippis lobe, it's a type of contraceptive used as non-mediated IUD. Then option C is the correct answer. The next one, 183rd question. Which of the following functions is not performed by secretion from salivary glands? Okay, then இதுல salivary glands ஓட functions என்ன இல்ல ஓகேவா? அதாவது not functions, not secretion of salivary glands ஓட function இல்ல அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. Then first one. Okay, control bacterial population in mouth. ஓகேவா? ஓகேவா? அந்த process salivary glands பண்ணும். The next one, digestion of complex carbohydrates. ஓகேவா? அதுவும் one of the function. The next one, lubrication of oral cavity. Okay, அதுவும் பண்ணும். Then digestion of disaccharides. ஓகேவா? Disaccharides என்ன பண்ணாது? Salivary glands digest பண்ணாது. சரிங்களா? secrete பண்ணாது. ஓகே, இதோட functions கிடையாது. Salivary glands ஓட secretion ஓட functions இல்ல. சரிங்களா? digestion of disaccharides. So option D, digestion of disaccharides. The next question, 184th question. Okay, then idhula if 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in the population is? Okay, death rate in a population is individual per Drosophila per week. Okay, then death rate கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Okay, இப்ப death rate ஓட ஃபார்முலா என்ன? Okay, death rate அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா number of dead individuals per initial. Okay, initial la எவ்வளவு number of species இருந்தது? Okay, அப்போ number of death. Okay, 8 Drosophila in a laboratory population 80 died ஆயிருக்கு. Okay, அப்போ 80 number of individuals died ஆயிருக்கு. per initial la 80 இருந்திருக்கு. அப்போ so the answer is 0.1. Then the individuals per week 80 per 8 per 80, so 0.1. Option A, 0.1. The next question. Okay. Given below are two statements. Restriction endonucleases recognize specific sequence to cut DNA as palindrome nucleotide sequence. Okay, then first statement. The next statement is restriction endonuclease cut the DNA strand little away from the center of the palindrome site. Okay, then both the statement. Okay, in the restriction endonuclease என்ன பண்ணுது? Specific sequence. The endonuclease ஓட function என்ன? Specific sequence of DNA palindrome nucleotide sequenceல நம்ம ஏற்கனவே botanyல இந்த question வந்திருந்தது. சரிங்களா? palindrome nucleotide sequenceல specific sequence கட் பண்றதுக்கு அந்த restriction endonuclease வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. சரிங்களா? Then it's a correct statement. Okay, it's a correct. First statement is correct statement. Then
Next one, restriction endonuclease cut the DNA strand a little away from the center of the palindrome site. Okay, then இதுவும் correct தான். Okay, just away from the little away from the center of the palindrome site ல தான் வந்து restriction endonuclease வந்து cut பண்ணும் DNA strand ல. Okay, அப்போ இதுவும் correct statement. அப்போ both 1 and 2 are correct. So option A, both statement 1 and both statement 2 are correct. Option A is the correct answer. The next question. Okay, next question. 186th question. Okay, which of the following is correct statement? Then first one, cyanobacteria are the group of autotrophic organisms classified under Monera. Okay, cyanobacteria la idhula irukadhu appdi eduthitona kingdom Monera la irukadhu. Kingdom Protista la presented aayirukku. Okay, then group of autotrophic organisms classified under not Monera, Protista kingdom la varakudiya group da vandu cyanobacteria. Okay, the next one, bacteria are exclusively heterotrophic organisms. Okay, correct. Then okay, sorry, which of the following is the correct statement அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. Sorry, and then okay, then correct தான். Okay, then cyanobacteria is a group of autotrophic bacteria classified under kingdom Monera. Okay, the correct statement. The next one, bacteria are exclusively or heterotrophic. Okay, bacteria வந்து heterotrophic, some of the autotrophic ஆவும் இருக்கும். For example, cyanobacteria எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா autotrophic இருக்கும். அப்ப இந்த statement wrong statement. Then slime molds are saprophytic organisms classified under kingdom Monera. Okay, இதுதான் Moneraல வராது, Protistaல வரும். The next one, mycoplasma have DNA, ribosomes and a cell wall. Okay, mycoplasma is the smallest cell, do not have a well organized cell organelles வந்து அதெல்லாம் presented ஆயிருக்காது. Okay வா, then அப்போ இதுவும் wrong statement. So the correct statement is cyanobacteria are a group of autotrophic organisms classified under kingdom Monera. Okay, இது correct statement, option A. The next one, statements related to human insulin are given below. Okay, which statements these are correct and about a genetically engineered insulin? Then the first statement is pro-hormone insulin contain extra stretch of C peptide. Then pro-enzyme, pro-hormone insulin அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா C peptide do not have a C peptide. Okay, C peptide இருக்காது, CA and P peptide தான் presented ஆயிருக்கும். சரிங்களா, pro-hormone insulinல extra stretch C peptide இருக்காது, A and B peptide தான் இருக்கும். Okay, then it's the wrong statement. The next one, A peptide and B peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating a disulfide bond between them. Okay, இது correct. Disulfide bond தான் A peptide க்கும் B peptide க்கும் combine பண்ணும். சரி. The next one, insulin used for treating diabetes were extracted from cattle and pigs. Okay, nowadays la நம்ம வந்து genetically engineered insulin use பண்ணிட்டு இருக்கோம். In ancient days la தான் வந்து இந்த cattle and pigs வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. Okay, இது the wrong statement. The next one, pro-hormone insulin needs to be processed for converting into matured and functional hormone. No, pro-hormone கிடையாது. The next one, some patients develop allergic reactions foreign insulin. Okay, அப்போ இதுவும் கிடையாது. So the answer is option B is the correct statement. So A peptide and P peptide chains of insulin were produced separately in E. coli, extracted and combined by creating a disulfide bond between them. So option B is the correct statement. So option B only. So 187 can answer B only. The next question.
Then 188th question. Okay, then in a scrubber, exhaust from the thermal power plant is passed through the electric wires to change the dust particles. Then next statement is particulate matter cannot be removed by scrubber, but can removed by an electrostatic precipitator. Statement 1. Okay, in a scrubber, exhaust from the thermal power plant is passed through the electric wires. Okay, in the statement is the correct statement. Okay, okay, it's an incorrect statement. In a scrubber, the exhaust from the thermal power plant is passed through the scrubber used was spray of water or lime. Okay, va? The electric wires charge பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிறது கிடையாது. Okay, va? அப்போ then it's a wrong statement. The next one, particulate matter cannot be removed by scrubber, but can be removed by electrostatic precipitator. Okay, va? Scrubber ஆல particulate matter remove பண்ண முடியாது in thermal power stationsல. Then electrostatic precipitator ஆல என்ன பண்ண முடியும்? Remove பண்ண முடியும். அப்போ இது correct statement. So option D. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, option D is the correct answer. Then next question. Okay, the next question, 189th question. The recombination frequency between gene ANC is 5%. Okay, இப்போ ஒரு gene sequence போட்டுக்கலாம். Okay, இதுல A and C 5%. B and C 15%. Then B and D 9%. A and B 20%. Okay, இப்போ A, இது A and C. Then next B and C. Okay, B and C 50%. Then B and D 9%. அப்போ இப்போ DNA sequence இருக்கு. Okay, A and C 5%. B and C 15%. B and D 9%. அப்போ A and B எவ்வளவு வரும்? A and B 5 plus 5 20%. Okay, then C and D 24%. அப்ப டோட்டலா A and D எவ்வளவு வரும்? A and D 24%. Okay, then அப்போ what will be the sequence of this genes on a linear chromosomes? Okay, அப்போ இந்த linear chromosomes, the linear arrangement எப்படி இருக்கு? A, C, B, T இருக்கு. So the answer is answer T. A, the linear chromosomes. The sequence of linear chromosome is A, C, B, D. Then option D is the correct answer. The next one, 190th question. Okay, match question. Okay, then glycogen ஓட function என்ன? Okay, glycogen
It's a storage particle. Okay, stored in liver. Liverல store ஆகக்கூடிய ஒரு குளுக்கோஸோட conversion particle. Okay, storage particle தான் வந்து glycogen அப்படின்னு சொல்லுவோம். The next one. Globulins அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a antibody. நம்மளோட bloodல இருக்கக்கூடிய antibodies தான் வந்து globulins. The next one. Steroids. Steroids is a hormones. Okay, many hormones steroid forms la presented ஆயிருக்கும். Then next one. Thrombin is a biocatalyst. Okay, thrombin வந்து நம்மளோட bloodல இருக்கக்கூடிய ஒரு biocatalyst. Okay, ஒரு enzyme. அது என்ன பண்ணும்? Blood coagulation அப்போ inactive formsல இருக்கிறத active formsல change பண்ணும். Okay, then அப்போ என்ன ஆன்சர் இதுக்கு? Option 4, 3, 1, 2. Option D. Glycogen is a stored product. Globulin is antibody. Steroids is a hormone, then thrombin is biocatalyst. So option D. The next question. Okay, next ஒரு match question தான் கேட்டிருக்காங்க. Then diaphragms. இது அந்த contraceptive method பத்தின ஒரு questions. Contraceptive methods. Then first one, diaphragms அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா diaphragms is they cover the cervix, blocking the entry of sperms. Okay, cervix cover the cervix, entry of sperms block பண்றது தான் அந்த diaphragms அப்படின்னு சொல்லுவோம். The next one, contraceptive pills inhibit ovulation and implantation. Okay, ovulation and implantation inhibit பண்ணிடும். The next one, IUD, intrauterine devices, increase phagocytosis of sperm with uterus. Okay, sperm அதாவது ovum sperm meet பண்ணாம sperm phagocytosis பண்றது வந்து IUD device. Okay, the next one, lactational amenorrhea அப்படிங்கிறது absence of menstrual cycle and ovulation following partition. Okay, after birthக்கு அப்புறம், அதாவது time of birthக்கு அப்புறம், okay, menstrual cycle absence இருக்கும் இல்லையா? ஓகேவா, அந்த மெத்தட நம்ம lactational amenorrhea அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா, so the answer is 4, 1, 2, 3. So option B. Then option B is the answer. The next one, 192nd question. Which is the following are not the effects of parathyroid hormone? Okay, இதுல parathyroid ஓட ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் இல்லாதது எது? ஓகே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Then first statement is stimulates the process of bone resorption. Okay, resorption அப்படின்னா என்னன்னா dissolution, demineralization. ஓகேவா, கனிம நீக்கம், கரைத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, அப்போ ஓகே, அது வந்து என்ன, எதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா parathyroid ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இல்லை. ஓகே, அப்போ A is one of the statement. It stimulates the process of bone resorption. One of the function of parathyroid hormone. The next one, decrease calcium levels in the body. Okay va, அது என்ன பண்ணாது, parathyroid hormone என்ன பண்ணாது, decrease பண்ணாது, increase பண்ணும். Okay, it's not in the parathyroid hormone function. The next one, reabsorption in calcium 2+ by renal tubules. Okay, the function by parathyroid hormone. The next one, decrease the absorption of calcium 2+ from digested food. Okay, இது என்ன பண்ணாது, decrease பண்ணாது, increase the absorption. Increase the absorption of calcium 2+ from digested food. calcium absorb பண்றது parathyroid hormone one of the function.
The next one, increase metabolism of carbohydrates. Choose the most appropriate, okay, increase the metabolism of carbohydrates. So இதுவும் correct statement. So option without B and D, option A, C, E is the option it's not in the function of parathyroid hormone, option B and D. So option B is the correct one. Okay, increase the okay, இது வந்து increase metabolism of carbohydrate ஓட metabolism பண்ணாது, carbohydrate increase the metabolism parathyroid வந்து hypercalcemic hormone அப்படின்னு சொல்லுவோம். calcium level increase பண்றது is a hypercalcemic hormone அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த carbohydrate metabolism increase பண்றது வந்து thyroid hormone. ஓகே, சோ அப்போ ஈயும் இதோட ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. சோ it's a hypercalcemic hormone. parathyroid அப்படிங்கிறது என்ன? It's a hypercalcemic hormone. ஓகே, கால்சியம் லெவல் நம்மளோட பிளட்ல இருக்கக்கூடிய கால்சியம் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்றது, ஃபுட்ல இருந்து கால்சியம் அப்சர்வ் பண்றது, இது எல்லாமே பாராதைராய்டு ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன். சோ ஆப்ஷன் B, D, E is not the function of parathyroid hormone. So option B. The next one, select the incorrect statement with the respect acquired immunity. Then okay, then first statement is primary reception or primary response is produced whenever body encounters the pathogen for the first time. Okay, it's a correct statement. Acquired immunity la correct statement. Okay, primary response அப்படிங்கிறது for the first time. Okay, body வந்து pathogen encounter பண்றது. Okay, அது வந்து encounters the pathogens அப்படிங்கிறது correct statement. The next one, amnestic response அப்படினா என்ன? It's a rapid production of an antibody. Okay, amnestic and unamnestic production அப்படிங்கிறது it's a rapid production of an antibody. Okay, selected on subsequent encounters with the same pathogens. Okay, then again அந்த pathogens அது என்ன பண்ணும்? Encounters பண்ணும், then attack பண்ணும், then catch பண்ணும். Okay, the next one, unamnestic response is due to memory of first encounter. Okay, then இதுவும் correct statement தான். Okay, amnestic response வந்து it's a memory for the first encounter. The next one, option D, acquired immunity is a non-specific type of defense present at the time of birth. Okay, it's not a non-specific, it's a specific type of defense during the lifetime. Okay, not in the time of birth, during lifetime la enna பண்ணும்? Specific type of defense பண்றதா வந்து acquired immunity அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அப்போ ஆப்ஷன் டி மட்டும் என்ன ஆகல? இட்ஸ் இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா? acquired immunity is a specific type of defense during in our lifetime. So option D is the incorrect statement. A, B and C is the correct statement. So option D. The next one, 194th question, 10 E. coli cells with 15N double-stranded DNA are incubated with a medium containing 14N nucleotides. After 16 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally from 15 years? Okay, 10 E. coli cells வந்து presented ஆயிருக்கு. எவ்வளோ? 16 minutesல. சரிங்களா? 16 minutesல 16 minutes produced 80 cells of அதாவது 16 minutes 10 E. coli cells வந்து 16 after the 16 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 80 cells ஆஃப் 15N வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கும். சரிங்களா? 18 cells அவுட் ஆஃப் 18 cells, 20 cells கண்டைன். ஓகே, இந்த 80 cellsல 20 cells வந்து என்ன கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும்? ஓகே, E. coli 10 E. coli produce after 16 minutesல டோட்டலா 80 cells ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும். சரிங்களா? இதுல 20 cells எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா
it's a 15 N presented ஆயிருக்கும். Okay, மீதி இருக்கக்கூடிய 40 cells. 20 cells contain 15S and 14N. Okay, hybrid இருக்கும். Then out of 60 cells வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி எடுத்துட்டோம்னா 14N and 14N தான் இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ so the answer is 80 cells. So the 15S stage ல இருக்கக்கூடிய cells வந்து option C. Okay, the option 60 cells is the totally E. coli cells will have DNA totally free from 15N. 15N இல்லாத free from 15N அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 14N இருக்கக்கூடிய E. coli cells அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா 60 cells. So 60 cells தான் 194th questionக்கான answer. Okay, if a color blind female marries a man whose mother was color blind, then what are the chances of her progenies having color blindness? Okay, then color blind of female. அப்போ color blind நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Okay, two progeny XC XC. Okay, இவங்க female XCY. Okay, இவங்க male. Okay, XC தான் XCங்கிறது female. இவங்க color blind female. Okay, marry a color blind male. Okay, color blind male. XCY அப்படிங்கிறது color blind male. Okay, இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில மேரேஜ் நடக்குது அப்படின்னா okay, then the progenies are XC XC, then XCY, then XC XC XCY. அப்போ இந்த 100% of progeny என்ன ஆவாங்க affect ஆவாங்க color blindness ஆல. So the answer is 100%. 100% of progenies are affected color blindness. So option D. And 196, which of the following is not a desirable feature of a cloning vector? Okay, cloning vector oda features illadadhu edu appdinu solli ketirukanga. Then first option is presence of origin of replication. Idu one of the desirable feature of cloning vector la irukkudiya oru character. The next one, presence of marker gene. Okay, marker gene இருக்கும். The next one, presence of single restriction enzyme site. இதுவும் இருக்கும். Then presence of two or more recognition site. Okay வா, two or more recognition site இருக்காது, single site தான் presented ஆயிருக்கும். Okay, single recognition site. So option D, it's a not a desirable feature of a cloning vector. The next or match question. The branchioles. Okay, branchioles is the ciliated epithelium. நம்மளோட respiratory tract ல இருக்குது branchioles. அங்க என்ன type of tissues வந்து presented ஆயிருக்கும்? Ciliated epithelium presented ஆயிருக்கும். Then clobate cells அப்படினாலே அதோட function என்ன? Secretion. அப்போ அது glandular cells. The next one, tendons அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா tendons, it's a connective tissue, dense regular connective tissues. Then adipose tissues அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா it's a loose connective tissues. நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு கீழே presented ஆயிருக்கக்கூடிய loose connective tissues தான் வந்து adipose tissues. So the answer is 4, 3, 1, 2. Option A. Option A is the correct one. The next one, 198th question. Which one of the following statement is
Correct. Then the first statement is the atrioventricular node, AVN node அப்படின்னு சொல்லுவோம், generates an action potential to stimulate atrial contraction. Then இது correct statement கிடையாது. ஏன்னா atrial contraction stimulate பண்றது SA node. அப்போ இது incorrect statement. The next one. Tricuspid and bicuspid walls open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of atria. இதுவும் wrong statement. Then next one. Blood moves freely from the atrium to the ventricles during joint diastole. Okay va, இதுதான் அதாவது joint diastole வழியா தான் blood வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகும் ventriclesக்கு. Okay, இதுதான் correct statement. The next one. Increased ventricular pressure causes closing of the semilunar valves. Okay, இதுவும் wrong statement. Okay, ventricle pressure கிடையாது, ஆரிக்கிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய pressure. ஓகேவா, அதாவது decrease ventricular pressure வந்து decrease ஆகும்போது தான் வந்து semilunar valves வந்து open ஆகும். Okay, so இது correct statement என்ன அப்படி எடுத்துட்டோம்னா, blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. Option C is the correct statement. The next one, select the incorrect statement regarding snaps. The membrane of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in electrical snaps. Okay, இந்த presynapticum postsynapticum வந்து electrical snapsனால தான் என்ன ஆகுது, க்ளோஸ் ஆகுது. ஓகே, அப்ப இது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். The next one, electric current can flow directly from one neuron into the other across the electrical snaps. Okay, electrical snaps ஆல தான் வந்து impulses carry ஆகும். Okay, இது correct, electric correct carry ஆகும். The next one, chemical snaps can neurotransmitters. Okay, இதுவும் correct. The next one, impulse transmission across a chemical snaps is always faster than that across on electrical snaps. Okay, electrical transmission அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நாட் ஃபாஸ்டரா நடக்காது, சரிங்களா, ஃபாஸ்டரா நடக்காது, ஸ்லோவர். Okay, impulse transmission across the chemical snaps, அதாவது chemical snaps வந்து ஸ்லோவா நடக்கும், சரிங்களா. எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்னாப்ஸ் அதாவது ரொம்ப கம்மியா தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல், ரொம்ப ரேர் கேசஸ்ல தான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்னாப்ஸஸ் நடக்கும். Okay, it's a slower process. Okay, then option D. The next one, which of the following statement is not true? Then analogous structures are a result of convergent evolution. Okay, analogous structures convergent கிடையாது, divergent. Oh, analogous structures are a result of convergent evolution. Okay, why the analogous வந்து convergent தான். The next one, sweet potato and potato an example of analogy. இதுவும் correct statement. The next one, homology indicates common ancestry. Okay, இதுவும் correct. Then flippers of penguins and dolphins, a pair of homologous organs. Then flippers of penguins அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, it's not a homologous organs, analogous organs. Okay, analogous organs. So option D. Okay, option D, flippers of penguins and dolphins are a pair of analogous organs. Okay வா, இதுல homologous கொடுத்திருக்காங்க, அப்போ option D. So நம்ம சுவாலஜியோட 100 questions கான ஆன்சர், 25 questions கான ஆன்சர் பார்த்தோம். Okay, thank you.